Humidex 28. UV index 7 or high. At 2:46 p.m. Mountain Daylight Time, Monday, August 1st, 2022, a severe thunderstorm watch is in effect for City of Edmonton, St. Albert, Sherwood Park, Sturgeon Company near Bonaccord, Gibbons and Namao, Sturgeon Company near Redwater, Fort Saskatchewan and Northern Strathcona Company and Elk Island Minute Park. 14h40 le lundi 1er août 2022, une veille d'orage violent heure normale de l'est en vigueur pour Ville d'Edmonton, St. Albert, Sherwood Park, Cité des Sturgeons près de Bonaccord, Gibbons et Namao, Cité des Sturgeons près de Redwater, Fort Saskatchewan et le nord du comté de Strathcona et Parkna, Elk Island.